جي اندرو هو الشخص الوحيد القادر على القيام ببث مباشر من تحت الإقامة الجبرية وتحطيم الأرقام القياسية بأكثر من 400 ألف مشاهد نشط بآن واحد. ولكن كالعادة الماتريكس شنوا هجوم جديد وقطع التيار عن منزل الأخوة تيت أثناء البث المباشر وتدخل من السلطات الرومانية، بالإضافة لأول تصريح لأندرو بعد توجيه اتهامات جديدة هالمرة ببريطانيا. عنا كل هذا وأكثر بفيديو اليوم، فكمل الفيديو للآخر لتفهم كل شي صاير واشترك بالقناة. أكيد الكل سمع بالبث المباشر يلي عملوه الأخوة تيت امبارح، اللي هو أول emergency meeting للأخوة من بعد خروجهم من السجن. خلال البث المباشر تكلموا عن كتير أمور مهمة متعلقة بالقضية الجارية وسجنهم ومواجهاتهم مع الماتريكس، وراح حاول حط لكم أجزاء مهمة من البث مترجمة. I'm sad knowing that I could have the best life on earth and the only thing I have to do is be a coward to live it. But I don't want to wake up every day looking over my shoulder worried about being killed. And the alternative to it is to wake up every day and feel like a pussy because I don't tell the truth. I'm left with two shit choices. Why? For following God? For telling people to be a good person? It's disgusting what's happening to me. I'm sad not for me. I'm sad for everybody around me. It's disgusting. I don't know. They'll have to kill me first. If there was a choice, there's not even a choice in my mind. I can't live as a coward. I can't live as a person. I can't sell my sanity. I can't throw my brain away and sit out here and just lie to everybody and tell them to be slaves like everybody else can. I can't put on a Pokemon costume and be a fucking clown. I can't be that person. I have to be the person who tells the truth and tries to improve the world. I've always done my best to help people. We donate so much money to charity. Name another person. Name one detractor or one person who hates us who's donating a penny to anybody, who's feeding anybody. None of them are. Nobody cares. It's just you and me. We're the only people out here doing it. All the people who are after us now for money and these fake charges and this fake garbage, everyone's trying to steal all our wealth. What will they do with it? Will they donate it to charity? Will they help anybody? Of course not. They have no interest in helping anybody. We're the only ones out here genuinely trying to help people. And I'm sad that that affects the people I love most. That's what makes me sad. Well, I'm by your side. It won't negatively affect me. If I have to sit in jail, I'll sit in jail. They're going to shoot you. I'll stand in the way. We go down together. It's always been that way for you and me, my friend. And that's what they're most jealous of. It's the fact that you and I have something that most people don't have, which is genuine brotherhood. And that's what they fear most, when you have men who have aligned principles, who respect those principles more than life itself. That's what they're afraid of. Shout out to my friends as well. Absolutely. And that's what they're afraid of. They're afraid that we can't be bought. البث المباشر استمر فقط ساعة و40 دقيقة، وبعد انقطع بشكل مفاجئ، حيث تم قطع التيار الكهربائي عن منزل الأخوة تيت، والبوليس اجوا ليوقفوا البث المباشر. حيث تيت نيوز نشروا انقطع التيار عن منزل الأخوة تيت ولهيك توقف الامرجنسي ميتينج. هجوم من الماتريكس. وبالتحديث اللي بعدها تم انهاء الامرجنسي ميتينج، والسلطات الرومانية اجوا على البيت من اجل التفقد، شي جنوني. وبعدها اندرو نشر على حسابه هي الصور، حيث فينا نشوف بوضوح الأخوة تيت واقفين عند الباب مع البوليس الروماني وعم يوقعوا على اوراق. بالرغم من انه تم قطع البث المباشر لكنه كسر الانترنت، حيث كيم ستار نشر لايف عودة الأخوة تيت وصل ل 432 ألف مشاهد بآن واحد على منصة رامبل، وهذا واحد من أعلى 5 بثوث مباشرة بتاريخ الانترنت. ومنصة رامبل يلي صار عليها لايف الأخوة تيت ردوا على تغريدة ليوتيوب. أكيد رح تقولوا هيك لما نكون عم نجيب 435 ألف مشاهد على بث مباشر واحد، وهذا الشي كان على تغريدة كتبوا فيها يوتيوب سكر تطبيقاتك ورح يكونوا موجودين بكرة. امبارح التوب جي نشر فيديو هو وعم يشاهد مقابلته مع باتريك بيت ديفيد، وهي المقابلة تفوقت بغضون ساعات على مقابلته مع البي بي سي واللي تلعبوا فيها ونشروها على قناته الرسمية. اللي لسه ما شاف المقابلة نزلت أول قسم منها مترجم بقناتي. The good guys up against the forces of evil, whatever they were of the time, and you've always been outnumbered and you've always been supposed to lose. So you consider yourself the good guy in this situation? I think that truth is instilled by God in all of us, and I think if you tell the truth, you're a good person. So who do you think is the bad guy? You know, everyone uses they, them, they're after me. Who's they? Who's the bad guy? Well, instead of saying who, I will say, what I will start by saying is what they do. And what they do is they control information. And we now live in an information society, and by controlling information, they control how people think and act and react to things. That's all they have to do. They have to control information, and they have to be very selective with what they allow you to talk about and what they allow you to discuss and what they don't. And once they can do that, they can keep you bickering about garbage, and they can control the sensitive information, and then they run the world. So having all the information controlled and having this hard barrier on what can be discussed, that's how they can purport absolute fallacies. I think now it's been a couple of years, we can probably talk about it. They psyoped the world into believing they should be afraid of the common cold. They psyoped the world into this.
And if you think about how difficult that would be to do, how difficult would it be to psyop the entire population of Earth? Well, what you do is you just lie on repeat, and you don't allow anyone to say anything counter to it without hurting them the same way I've been hurt. And you just psyop them. It's actually amazing because now I use that exact same psyop on people. I love it. I love it. So when I sit with someone who's not matrix-minded, when I sit with someone who is matrix-minded, like when the BBC walked in here, I'm like, do you all have your vaccinations? Social distancing. Did you actually? 100%. Social distancing, please. And they look at me like I'm crazy. Well, how am I crazy? 2 years ago, you were telling me to do this. Now when I repeat your own worldview to you, I'm crazy. Well, if I'm crazy, guess what? You're a liar because you lied the whole time. So either you're a liar or I'm not. You know, how can I be nuts? Put your mask on. If I ever talk to any of these clowns again, they're going to be fully masked up. And I refuse. I don't care if you've had 2 booster jabs. No, I want all 6. All 6 injections. I want paperwork. Or get. You're not coming in the house. I'm scared of COVID. It's dangerous. I believe the mainstream media. I'm scared. This word you keep using, psyop, I've never heard this word. It's short for psychological operations? Correct. Break that down. What exactly is a psyop? Yeah, a psyop is the matrix as a whole. Like psychological operations are constant. والقسم الثاني جاهز بس حاليا بانتظار اليوتيوب لانه امبارح بعثوا لي ايميل تحذير بعد نشر القسم الاول. ان شاء الله اول ما تنحل قصه اليوتيوب نزلكم باقي الاقسام. امبارح انتشرت اخبار انه اندرو حاليا عم يواجه اتهامات جديده لكن هالمره خارج رومانيا، حيث هي الاتهامات من محامي بريطاني باليو كي. نشروا امبارح اليوم الصبح وصلنا رساله ادعاء رسميه لاندرو تيت برومانيا، والرساله الرسميه بتفصل الاتهامات الموجهه وبتحيطه بالعلم لانه الاجراءات القانونيه رح تتم المحكمة العليا بلندن خلال الأيام القادمة. وأضاف هي خطوة كبيرة للناجين ببريطانيا من جرائم أندرو تيت المزعومة، حيث نقلوا حربا لعند باب تيت. الأوراق الرسمية اللي وصلت لتيت اليوم وضحت له حجم ووزن الاتهامات الموجهة إليه. للأسف يا أشاوس بعد ما سقطت أغلب التهم يلي موجهة لأندرو برومانيا، حاليا المحامي البريطاني زار بيت الأخوة تيت سلمن رسالة رسمية بالادعاءات وانفتح باب جديد على أندرو. بالإضافة لأنه نشروا الأوراق الرسمية اللي تسلمت للصحافة، رح خليهم على الشاشة عنكم يلي حابب يقرأون فيها تفاصيل كتير. احكوا لنا رأيكم بأخبار اليوم بالتعليقات يا أشاوس. لا تنسوا لايك واشتراك. كان معكم كامل، بشوفكم الفيديو الجاي. إذا عملت فيديو سلام.